nayana-yugala, gaṇḍa, jhalamala. Translation: the eyes of Lord Jagannātha conquered the beauty of blossoming lotus flowers, and his neck was as lustrous as a mirror made of sapphires. Purport: Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu usually saw Lord Jagannātha from a distance, standing. But because he had not seen Lord Jagannātha for 15 days, Caitanya Mahāprabhu felt great separation from him. In great eagerness, Caitanya Mahāprabhu crossed the meeting hall and entered the room where food was offered just to see the face of Lord Jagannātha. In verse 210, this action is called maryādā-laṅghana, a violation of the regulative principles. This indicates that one should not come very near a superior. Both the Lord's deity form and the spiritual master should be seen from a distance. This is called maryādā. Otherwise, as it is said, familiarity breeds contempt. Sometimes coming too near the deity or the spiritual master degrades the neophyte devotee. Personal servants of the deity and spiritual master should therefore always be very careful, for negligence may overcome them in their duty. Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu's eyes have been compared to thirsty bumblebees, and Śrī Jagannātha's eyes have been compared to blossoming lotus flowers. The author has made these comparisons in order to describe Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu while the Lord was deeply absorbed in ecstatic love for Lord Jagannātha. So this is a description of Caitanya Mahāprabhu on seeing Jagannātha after 2 weeks of not seeing him. இது சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் ஜெகநாதரை 2 வாரத்திற்கு பார்க்காமல் இருந்த பிறகு தரிசனத்தை பெற்ற பொழுது ஏற்பட்ட நிகழ்வு. And here the eyes of Jagannātha are compared to lotus flowers. இங்கு ஜெகநாதருடைய கண்கள் தாமரை மலர்களுக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றன. And in the previous verse, Lord Chaitanya's eyes are compared to bees. இதற்கு முன்னான பதத்தில் ஜெகநாதருடைய கண்கள் வண்டுகளுக்காக ஒப்பிடப்பட்டது. And as we know, the bee is attracted to the honey in the lotus. நாம் ஏற்கனவே அறிந்தது போன்று இந்த வண்டானது தேனிற்கும் தாமரை மலருக்கும் ஈர்க்கப்படுகிறது. So similarly, Lord Chaitanya his eyes were very attracted to seeing the lotus eyes of Jagannātha. அதே போன்று சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களும் ஜெகநாத அந்த கண்களை கண்டு ஈர்க்கப்பட்டார். So this implies a natural attraction. இதில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னென்றால் இது ஒரு இயற்கையான ஈர்ப்பு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Of course, Caitanya Mahāprabhu himself is the Lord. எப்படி இருப்பினும் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களே பகவான் ஆவார். But he's playing the role of a devotee of the Lord. அவர் பகவானது பக்தனான ஒரு பகவானது பக்தனாக தோன்றுகிறார். So he often displays the characteristics of a devotee in relation to the Lord. பெரும்பாலும் அவர் பகவானுடைய பக்தரது தன்மைகளை வெளிப்படுத்துகின்றார். And we know that there are different stages of bhakti. நாம் அறிந்தது போன்று பக்தியில் வெவ்வேறு நிலைகள் உள்ளன. So we have bhakti in sadhana, bhakti in bhava, and bhakti in prema. அவே நாம் அறிந்தது போல் சாதனையில் பக்தி செய்கின்றோம், பிரேமையில் பக்தி செய்கின்றோம், பாவ நிலையில் பக்தி செய்கின்றோம். And the more one advances, the more that attraction for Krishna increases. அவே ஒருவர் பக்தி யோகத்தில் முன்னேற அவருக்கு பகவானிடம் உள்ள ஈர்ப்பு அதிகமாகிக் கொண்டே போகிறது. So in the beginning, because we don't have that much realization of the Lord, our main attraction is to the sadhana itself. ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நாம் பகவானை பற்றி முழுமையாக அறியாத காரணத்தினால் நம்முடைய ஈர்ப்பானது சாதனையின் மீதே உள்ளது. So we may be attracted to kirtan, or we may be attracted to deity worship, etc. ஆகவே ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நாம் கீர்த்தனத்தின் மீதோ அல்லது பகவானது அர்ச்சனா வழிபாட்டின் மீதோ ஈர்ப்பு கொள்ளலாம். So when that attraction is quite spontaneous, we call that ruchi. இந்த ஈர்ப்பானது சுயமாக தன்னிச்சையாக தோன்றுவதாகவும் இது ருச்சி என்று சொல்லப்படுகிறது. But when the attraction becomes stronger, then we call sakti.
இந்த ஈர்ப்பு சக்தியானது அதிகமாக அது ஆசக்தி என்று சொல்லப்படுகிறது. But in asakti, the attraction is for Krishna himself rather than the name or the deity worship. ஆனால் இந்த ஆசக்தி என்ற நிலையில் நம்முடைய ஈர்ப்பு கிருஷ்ணரிடமே ஏற்படுகின்றது. அவருடைய நாமத்தின் மீதோ அல்லது பகவானை வெளிப்படுவதன் மீதோ குறைந்து விடுகிறது. Of course, the name is not different from the Lord, the deity is not different from the Lord, but finally, first we're attracted to the process of the actions, but later on we become attracted to Krishna himself. இருப்பினும் நாமமும் பகவானது விக்கிரகமும் அவரது மாறுபட்டவை இல்லை. இருந்தாலும் நாம் ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த வழிபாட்டு முறைகளில் விடுத்து பகவானிடமே அதிக அளவில் ஈர்ப்பு பெறுகின்றோம். And then in Bhava stage it is no longer practice because that attraction is natural. பாவ நிலையில் அந்த ஈர்ப்பானது இயற்கையாகவே ஏற்படுகின்றது. ஆனால் நாம் பழகும் முறையின் மீது அந்த ஈர்ப்பு இருப்பதில்லை. And the Lord reveals himself. மேலும் பகவானின் நிலையில் நமக்கு தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார். And when the attraction is 100%, then we call that Prema. இந்த ஈர்ப்பு சக்தியானது முழுமையாக 100% இருக்குமாயின் அதை நாம் பிரேமை என்று சொல்கின்றோம். So in that state then the attraction for seeing the Lord and his wonderful eyes will be very spontaneous. அந்த நிலையில் பகவானை பார்ப்பதோ அல்லது அவரது கண்களினால் ஈர்க்கப்படுவதோ தன்னிச்சையாக ஏற்படுகின்றது. And there is no comparison to the beauty of the Supreme Lord. மேலும் பகவானுடைய அந்த அழகிற்கு நாம் எதையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது. So the Lord's eyes are compared to lotuses. ஆகவே இங்கு பகவானுடைய கண்கள் தாமரைக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றன. But rather than compare them to the lotuses, they're superior to lotuses. ஆகவே நாம் இங்கு பகவானுடைய கண்களை தாமரையுடன் ஒப்பிடுவதை விட அது தாமரையை விட மிகவும் அழகானது, மேன்மையானது என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும். So his lotus eyes conquer the blossoming lotus. ஆகவே இந்த தாமரை மலர் போன்ற கண்கள் முற்றுவிட்டு பூக்கும் அந்த தாமரையை ஈர்க்கின்றது. So this is a way of trying to describe the beauty of the Lord's eyes. இது நாம் பகவானுடைய கண்களின் அழகை விவரிக்கும் ஒரு வழிமுறையாகும். We can always argue and say, well, you're comparing his eyes to lotuses or superior to lotuses, but lotuses are material. நாம் எப்பொழுது வேணாலும் வாதிடலாம், பகவானுடைய கண்கள் தாமரை மலரை விட அழகானது என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள், ஆனால் தாமரை மலரோ ஒரு லௌகிகமான பொருள் தானே என்று வாதிடலாம். So definitely there is no comparison between a material lotus and Krishna's spiritual eyes. நிஜமாக நாம் சொன்னால் இந்த லௌகிக தாமரைக்கும் பகவானுடைய ஆன்மீகமான கண்களுக்கும் அழகான கண்களுக்கும் எந்த விதமான ஒப்பீடும் கிடையாது. But if we're comparing it in Vrindavan, then the lotus also are spiritual. நாம் இந்த கண்களுடன் ஒப்பிடும் பொழுது அந்த தாமரையும் ஆன்மீகமயமாகி விடுகிறது. But even then his eyes are superior to the spiritual lotus. எப்படி இருந்தாலும் பகவானுடைய கண்கள் என்பது அந்த ஆன்மீகமான தாமரை மலரோட மேன்மையானது. In other words, there is nothing to compare to the beauty of the Lord. வேறு விதமாக சொன்னால் பகவானுடைய அழகுடன் ஒப்பிடுவதற்கு எந்த விதமான பொருளும் இல்லை. So even in the spiritual world where everything is beautiful, still the beauty of the Lord is superior to that. ஆன்மீக உலகத்தில் அனைத்தும் அழகு நிறைந்ததாகவும் இருப்பினும் அவை அனைத்தையும் விட பகவானுடைய அழகானது மேன்மையானதே ஆகும். So the beauty of his lotus eyes conquers the beauty of the lotus. ஆகவே இந்த தாமரை மலர் போன்ற கண்களினுடைய அழகு இந்த தாமரையினுடைய அழகையே ஆட்கொள்கிறது. And his color, his complexion, dark complexion conquers the complexion of a fresh rain cloud. இந்த பகவானுடைய நிறமானது, அவருடைய வசீகரமான அந்த நிறமானது மழை நீரை தாங்கி செல்லும் ஒரு கருமேகத்துடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. And the color of his yellow dhoti conquers the flashing of lightning. அவர் அணிந்திருக்கும் அந்த மஞ்சள் நிறத்தில் உள்ள வேட்டியானது ஒரு மின்னலுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. And the redness of his lips conquers the red color of the bimba fruit. அவருடைய உதடுகளின் சிவப்பு நிறமானது பிம்ப பழத்தின் சிவப்பு நிறத்துடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. Or the effulgence of his toenails conquers millions of rays of the moon.
அதே போன்று அவரது நகக்கணுக்கள் இருந்து வெளிப்படும் அந்த ஒளியானது கோடான கோடி சந்திரனுடைய ஒளிக்கதிர்களுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. So certain comparisons are used just so that we can get some idea of the superior nature of the Lord's beauty. இத்தகைய ஒப்பீடுகள் ஏன் சொல்லப்படுகிறது என்றால் நமக்கு பகவானுடைய அழகை பற்றி ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு தன்மை புரிய வருகிறது புரிய வேண்டும் என்பதற்காகவே. So in the particular pastime here, Jagannath disappears for 2 weeks, and therefore the devotees feel great separation. ஆகவே இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள லீலையானது ஜெகநாதர் ஒரு 2 வாரங்களுக்கு பக்தர்களுக்கு காட்சியளிக்காமல் மறைந்து விடுகின்றார். அதில் அவர்கள் விரகதாபத்தில் தவிக்கின்றனர், பக்தர்கள் தவிக்கின்றனர். So just as we have separation of the devotees from Krishna in the pastimes in the Bhagavatam, so here Lord Chaitanya is separated from Jagannath. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பக்தர்கள் எவ்வாறு கிருஷ்ணரிடமிருந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்டு இயங்குகிறார்களோ அதே போன்று இங்கு ஜெகநாதரிலிருந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகவான் சைத்தன்யர் இயக்கம் வருவதை கூறப்பட்டுள்ளது. Of course, there is daily separation because Lord Chaitanya goes to see the deity every day and then he goes home. So there is separation for a day. So இந்த பிரிவானது ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கக்கூடியது. ஏனெனில் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் ஜெகநாதரை தரிசிப்பதற்கு அன்றாடம் கோவிலுக்கு செல்கின்றார். தரிசித்து விட்ட பிறகு வீட்டுக்கு செல்ல வேண்டியது. But then there is prolonged separation, as there is also prolonged separation when Krishna leaves Vrindavana and goes to Mathura. கிருஷ்ணர் எவ்வாறு விருந்தாவனத்தை விட்டு மதுராவை சென்ற பொழுது ஒரு நீண்ட கால பிரிவு ஏற்படுகின்றோ அதே போன்று இங்கும் இது ஒரு நீண்ட கால பிரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. So the feelings of separation in that longer period become very intense. ஆகவே இந்த நீண்ட கால பிரிவு என்னும் பொழுது அதனுடைய தாக்கம் அதிக அளவில் உள்ளது. So after 2 weeks separation, then the deity could be seen again. 2 வார பிரிவுக்கு பிறகு பக்தர்கள் பகவானை மறுபடியும் தரிசிக்க முடிகின்றது. So after the separation, then we have the meeting of the Lord with the devotee. பிரிவிற்கு பிறகு பக்தர்கள் பகவானுடன் இணைவது விளக்கப்பட்டுள்ளது. And just as the separation gives rise to feelings of lamentation, so the meeting gives rise to feelings of joy. எவ்வாறு பிரிவானது புலம்பலுக்கு இடம் கொடுக்கின்றதோ அதே போன்று ஒரு சந்திப்பானது பிரிவிற்கு பிறகு ஏற்படும் சந்திப்பானது இன்பத்தையும் உருவாக்குகிறது. So in that joy, then it is described here in the Purport that Chaitanya Mahāprabhu came very, very close to the Lord. அத்தகைய இன்பம் ஏற்படும் பொழுது இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது பிரகாரம் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் பகவானுக்கு மிகவும் நெருக்கமாகி விடுகின்றார். So normally he stayed behind the Garuḍa stamba, which is quite far away. He stayed near the Garuḍa stamba, which was very far away from Jagannath. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் கருட ஸ்தம்பத்தின் அருகில் இருந்தார். ஆகவே அது ஜெகநாதரிலிருந்து நீண்ட தூரத்தில் இருந்த இடமாகும். But in this case he came very close where they do the offerings to the Lord, so that was quite close. அவர் பகவானுக்கு படைக்கும் பொழுது மிகவும் நெருக்கமாக பகவானை அடைந்தார். So normally one in front of the deity one maintains respect. சாதாரணமாக பகவானின் முன்னிலையில் இருக்கும் பொழுது ஒருவர் மரியாதையை காக்கின்றார். And part of that respect is to stay at a distance. அந்த ஒரு மரியாதை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இடைவெளியில் நிற்பதாகும். Just as with a king, maybe the ministers get close, but the normal people are far away. உதாரணத்திற்கு ஒரு அரசனானவன் தன்னுடைய மந்திரிகளை தன்னை நெருங்க விடுகிறான். ஆனால் சாதாரண குடிமக்கள் அவனிடம் தூரத்திலேயே இருக்கிறார்கள். And then the people who come closest will be the very intimate servants and the family members. அரசனுக்கு மிகவும் நெருக்கத்தில் இருப்பவர்கள் அவருக்கு நெருங்கிய மக்களும் அவரது குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களாக மட்டுமே இருப்பார்கள். So in general with the deity also then normally people are far away. அதே போன்று தான் பகவானிடம் கூட சாதாரணமாக மக்கள் பெரும் தூரத்திலேயே இருக்கின்றார்கள். But then the deity pujaris or sevakas, then they come very close to the deity.
ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்த விக்கிரக வழிபாட்டை செய்யும் பூஜாரிகளும் மற்ற சேவகர்களும் பகவானை நெருங்கி நிற்கிறார்கள். But normally the normal people don't come that close. சாதாரண மக்கள் பகவானை அந்த அளவிற்கு நெருங்க முடிவதில்லை. So the pujaris, they will come up because they have to offer the bhoga, so they will come very close to the deity. பூஜாரிகளோ பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்யும் நிலையில் மற்றும் மற்ற சேவைகள் செய்யும் நிலையில் இருப்பதால் அவர்கள் விக்கிரகத்திற்கு மிகவும் நெருங்கி நிற்கிறார்கள். But that is not an excuse that everybody can do that. ஆனால் இந்த ஒரு காரணத்தை காட்டி அனைவரும் பகவானை நெருங்கி விட முடியாது. So in other words, the people should remain far away and maintain respect. வேறு விதத்தில் சொன்னால் சாதாரண மக்கள் பகவானிடம் விக்கிரகத்திடமிருந்து தூரே நின்று அவருக்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டியுள்ளது. And to not do that is considered to be breaking the rule. அதை செய்யாவிட்டால் விதிமுறையை நாம் கடைபிடிக்காதவர்கள் ஆகிறோம். So the rules are there to maintain the respect, and if we break the rules, then we break the respect. ஆகவே இந்த சட்டதிட்டங்கள் அனைத்தும் பகவானுக்கு மரியாதை செய்வதற்காக விதிக்கப்பட்டவை. அதை நாம் பின்பற்றவில்லை என்றால் அந்த விதிமுறைகளை மீறுவதாகிறது. So as Prabhupada mentions in the Purport that familiarity breeds contempt, so therefore by that closeness we tend to commit offense. சில பிரபுபாத அவர்கள் இந்த விளக்குரையில் கூறியது போல் நெருக்கமான பழக்கம் என்பது நமக்கு குற்றத்தை விளைவிக்கும் செயலாகி விடுகிறது. So that is one of the rules in the worship of the deity. ஆகவே பகவானை வழிபாடுவதில் இது ஒரு விதிமுறையாகும். But of course, then what about the pujaris? They are coming close. Why don't they have that rule also? ஆனால் அதே சமயத்தில் நாம் கேள்வியை கேட்கலாம், ஏன் பூஜாரிகள் மட்டும் நெருங்கி நிற்கிறார்கள், அவர்கள் மட்டும் எவ்வாறு அந்த அளவுக்கு நெருக்கமாக இருக்க முடிகிறது? So one reason is that of course they do have to personally serve by bathing and dressing, etc. அதற்கு நாம் சொல்ல வேண்டிய ஒரு விடை என்னவெனில், அவர்கள் பகவானுக்கு நேரடியான சேவை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது, பகவானுக்கு அலங்காரம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது, அவருக்கு உணவு கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது. ஆகிய இத்தகைய நெருக்கமான சேவைகளில் அவர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள். So naturally there is more intimacy and less respect. ஆகவே அந்த இடத்தில் நெருக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது, மரியாதை குறைகிறது. But still they do have to maintain respect. எப்படி இருப்பினும் அவர்களும் ஓரளவுக்கு மரியாதை என்பதை கடைபிடிக்கிறார்கள். And if they do not, then again they become offensive. அவ்வாறு அவர்கள் செய்யவில்லை என்றால் அவர்களும் அபராதிகளாகி விடுகிறார்கள். So there are many rules for maintaining that respect, even if one is intimately serving the deity. ஆகவே பகவானுக்கு என்னதான் நெருக்கமாக ஒருவர் சேவை செய்தாலும் அவர்களும் கடைபிடிக்க வேண்டிய சட்டதிட்டங்கள் இருக்கின்றன. So therefore we have many rules for deity worship. ஆகவே தான் பகவானை விக்கிரக வழிபாட்டு செய்வதற்கு நமக்கு பல்வேறு விதமான விதிமுறைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. So those are not the rules for the general public, those are the rules for the pujaris. இந்த சட்டதிட்டங்கள் அனைத்தும் பொதுமக்களுக்கானதல்ல, பூஜாரிகளுக்குரியதாகும். And by following those rules then they maintain the respect. அந்த விதிமுறைகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக பூஜாரிகள் கூட அந்த மரியாதையை செலுத்துகிறார்கள். And therefore the devotees who are worshiping the deity have to follow these rules. ஆகவே பகவானை விக்கிரக வழிபாடு செய்யும் பக்தர்கள் கூட இந்த விதிமுறைகளை பின்பற்றியே ஆக வேண்டும். This of course is very much related to Vaidhi Bhakti. இவை அனைத்தும் பெரும்பாலும் வைதி பக்தியுடன் சம்பந்தப்பட்டவையாகும். So Vaidhi Bhakti is Pancharatra, or deity worship is ruled by Vaidhi Bhakti. பஞ்சராத்திர வழிமுறையில் நாம் செய்யும் விக்கிரக வழிபாடானது வைதி பக்தியினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. But what about Raganuga Bhakti? ஆனால் ராகான பக்தி பற்றி என்ன சொல்ல முடியும்? We see many devotees in Raganuga, they're also worshiping deities. ராகான பக்தியில் இருப்பவர்கள் கூட விக்கிரக வழிபாடு செய்வதை நாம் பார்க்கின்றோம். So if the deities are in the temple, then generally still they follow the Pancharatric principles. அந்த விக்கிரகமானது கோவிலில் இருக்குமானால் அவர்கள் சாதாரணமாக இந்த பஞ்சராத்திர விதிகளை பின்பற்றுகிறார்கள். So we see the deities of the Goswamis in Vrindavan, they maintain the Pancharatric rules. ஆகையால் தான் நாம் பார்க்கின்றோம், பிருந்தாவனத்தில் உள்ள கோஸ்வாமிகள் கூட அவர்களது விக்கிரகங்களை வழிபட்ட பொழுது இந்த பஞ்சராத்திர விதிகளை பின்பற்றினார்கள். And Sanatana Goswami wrote Hari Bhakti Vilas so that the people would understand what those rules were. ஆகவே தான் சனாதன கோஸ்வாமி அவர்கள் ஹரிபக்தி விலாசம் என்ற புத்தகத்தை எழுதினார். இதன் மூலமாக பக்தர்கள் விதிமுறைகளை அறிய முடிகிறது. Still within those rules there is also some flexibility. இந்த விதிமுறைகளில் கூட சில தளர்வுகள் உண்டு. And in that flexibility then
some aspects of raga-nuga will manifest. ஆகவே இந்த தளர்வுகள் சில இடங்களில் ராகானு பக்தி வெளிப்படும் பொழுது ஏற்படுகின்றன. And thus, though we follow the Hari Bhakti Vilas, it's not that we follow every rule. ஆகவே அவர்களும் ஹரிபக்தி விலாசத்தின் சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றினாலும் அனைத்து சட்டங்களையும் பின்பற்றாமல் போகலாம். And then Sanatana Goswami also mentioned, well, we don't follow this. He mentions this, we don't follow this. ஆகவே சனாதன கோஸ்வாமி அவர்கள் நாம் இதை பின்பற்றுவதில்லை என்றும் சொல்கிறார். So, for instance, there's worship of, Krishna and Dwarka with all the queens. So, we don't follow that. ஆகவே உதாரணத்திற்கு துவாரகையில் கிருஷ்ணரை மற்ற அரசிகள் வழிபடும் பொழுது இந்த சட்டதிட்டங்களை அவர்கள் பின்பற்றுவதில்லை. So, in other words, for the Gaudiyas in general, the worship is somewhat simplified from the normal pancharatric rules. வேறு விதமாக சொன்னால் கௌடிய வைஷ்ணவர்களின் வழிபாட்டிற்காக இந்த பஞ்சராத்திர விதிகளில் சில தளர்வுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. And then of course for a personal deity, then that devotee who's in Raga-nuga, then he is not bound by the pancharatric rules so much. ஆனால் அதே சமயத்தில் ராகான பக்தி என்ற நிலையில் உள்ள ஒருவர் தன்னுடைய சுயமான விக்கிரகத்தை வைத்து இருக்கும் பொழுது அதில் வலுப்படுவதில் இந்த பஞ்சராத்திர விதிகளால் ஆட்கொள்ளப்படுவதில்லை. And compared to the temple worship, the personal worship could be very, very simple. கோவிலில் செய்யும் விக்கிரக வழிபாட்டுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது ஒருவர் தன்னுடைய சுயமான விக்கிரகத்திற்கு வழிபாட்டு முறையில் தளர்வுகள் ஏற்படுத்தியிருக்கு. With more dependence on their devotion. அந்த இடத்தில் அந்த ஒரு பக்தருடைய தனிப்பட்ட பக்தியை சார்ந்திருக்கும். Yeah. So in any case, the devotees in relation to the Lord do maintain respect. எப்படி இருப்பினும் பக்தர்கள் பகவானை வழிபடும் பொழுது ஒரு விதமான மரியாதையை மேற்கொள்கிறார்கள், கடைபிடிக்கிறார்கள். Even in Raga-nuga, they maintain rules. ராகானுக பக்தியில் இருப்பவர்கள் கூட ஒரு விதமான சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றுகிறார்கள். And in this way, some respect for the Lord remains in all cases. இவ்வாறாக பகவானை எந்த விதத்தில் வழிபட்டாலும் சில விதமான வழிபாட்டு முறைகள் விதிகள் உள்ளன. And it's mentioned in the Purport. Also, then the same would reply to respect for Guru. இந்த விளக்க உரையில் சொல்லப்பட்டிருப்பது இதே விதமான மரியாதை என்பது குருவிற்கும் கொடுக்கப்படுகிறது என்பதாகும். So there's rules for respecting Guru, just as there's rules for respecting the Lord. நாம் எவ்வாறு பகவானை மரியாதை செலுத்துவதற்கு சில சட்டதிட்டங்கள் உள்ளதோ அதே போன்று குருவிற்காகவும் நாம் மரியாதை செலுத்த வேண்டிய சட்டதிட்டங்கள் உள்ளன. And the rules are there to maintain that respect. இந்த சட்டதிட்டங்கள் அந்த மரியாதையை காப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டவில்லை. So the rules are very similar. இந்த சட்டதிட்டங்கள் ஒன்றை போன்றே உள்ளன. And the reason is that of course we're treating the Supreme Lord just like we treat a respectable person in this world. வேறு விதமாக சொன்னால் பகவானை நாம் ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு கொடுக்கும் மரியாதையை போன்று கொடுத்து வழிபடுவதில்லை. So there's a rule at deity worship offenses, seva-aparas. You don't speak loudly and curse in front of or joke in front of the deity. சேவாபிராதம் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கு சில வழிமுறைகள் உள்ளன. உதாரணத்திற்கு நாம் பகவானின் முன்னிலையில் சத்தம் போட்டு பேசக்கூடாது, மேலும் அங்கு நம் நகைக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் பேசக்கூடாது. So the same in front of a guru or an exalted devotee. We don't act casually and speak in front of them in a casual way. அதே போன்று தான் நாம் குருவின் முன்னால் கூட ஒரு சாதாரணமான ஒரு நிலையில் பேசக்கூடாது. பக்தர்களை அங்கு நாம் கிண்டல் செய்யக்கூடாது, மரியாதை கொடுத்து பேச வேண்டும். So you don't show your feet in front of the deity. நாம் நம்முடைய பாதங்களை பகவானுக்கு காண்பிக்க கூடாது. And similarly, don't show your feet in front of a great devotee. அதே போன்று தான் நாம் நம்முடைய பாதங்களை ஒரு பெரும் பக்தரினமோ குருவின் முன்னாலோ காட்டுவதில்லை. And when you address the Lord, you address him with respect. So also with the great devotees, you give respect when you address them. நீங்கள் எவ்வாறு பகவானை அலங்கரிக்கும் பொழுது அவருக்கு மரியாதை கொடுத்து செய்கிறீர்களோ அதே போன்று தான் பெரும் பக்தர்களை அலங்கரிக்கும் பொழுதும் நாம் மரியாதை செலுத்துகின்றோம். So in this way, the idea of respect is always there. இவ்வாறாக மரியாதை செலுத்துவது என்பது எப்பொழுதும் இருக்கின்றது. So though Krishna is Supreme Lord and we establish an intimate relationship in the spiritual world, as far as our practice here is concerned, there is always that respect given. நாம் பகவானுடைய பக்தர்களாக இருந்து அவர் ஆன்மீக உலகத்தில் அவருடன் நெருக்கமாக பழகுகின்ற ஒரு நிலையில் ஏற்பட்டாலும் நாம் இங்கு லௌகிக உலகத்தில் வாழும் வரை அந்த பழக்கம் என்று சாதனா என்பது செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதைகளை கொடுத்து கொண்டே தான் இருக்கின்றோம்.
Of course, we can always argue, well, what is respect that Mother Yasoda gives to Krishna because she has a stick and she's punishing him? What kind of respect is that? நாம் மாதிரலாம் யசோதை அன்னை எவ்வாறு பகவானுக்கு மரியாதை செலுத்தினார், ஒரு பிரம்பை எடுத்துக்கொண்டு பகவானை மிரட்டி ஓட்டுகின்றாரே என்று. So these are actions in prema, and we are not on that level. அத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும் பிரேமை என்ற நிலையில் உள்ளவையாகவும் நாம் அந்த ஒரு நிலைக்கு இன்னும் வரவில்லை. But as one gets to higher and higher levels, the devotee may also act in a similar way. ஒருவர் பக்தியில் முன்னேற முன்னேற உயர்நிலையை அடைய அடைய அத்தகைய ஒரு மனோபாவத்தை பெற வாய்ப்புண்டு. So we have examples of that in Lord Chaitanya's his followers, his pastimes with the deities. The devotee may order the Lord to do this or that. நாம் இத்தகைய உதாரணங்களை சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் லீலையில் பார்க்கலாம். பக்தர்கள் ஒரு சமயம் பகவானிடம் நீங்கள் இதை செய்யுங்கள் அப்படி செய்யுங்கள் என்று ஆணையிடுவதையும் காணலாம். So but that's a high level. இது மிகவும் உன்னதமான ஒரு நிலையில் உள்ள லீலையாகும். So in sadhana we do have these rules for respect. ஆனால் சாதனை நிலையில் உள்ள நமக்கு இந்த மரியாதை கொடுக்க வேண்டிய சட்டதிட்டங்கள் இருக்கின்றன. In this case, Chaitanya Mahāprabhu, of course, is on the highest level and illustrating the highest level of prema. இந்த நிலையில் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் உன்னதமான பிரேமை என்ற நிலையில் இருப்பதால் அது உன்னதமான ஒரு பக்தி நிலையாகும். And therefore, naturally, the rules of respect could be forgotten in this case. இயற்கையாகவே அத்தகைய நிலையில் இந்த மரியாதைக்குரிய சட்டதிட்டங்கள் அனைத்தும் மறக்கப்படுகின்றன. Normally, he followed the rules. சாதாரணமான நேரங்களில் நாம் இந்த சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றுகிறோம். And therefore, he remained behind the Garuḍa stamba. ஆகவே அவர் எப்பொழுதும் அந்த கருட சம்பத்தின் பின்னாலே நின்றிருந்தார். But when through separation, then his prema increased so much that when he saw the Lord, then spontaneously he became very close. அவர் பிரிவின் காரணமாக அந்த விரகத்தின் காரணமாக எப்பொழுது அவருடைய பிரேமை என்பது உன்னத நிலையை அடைந்ததோ அந்த நேரத்தில் பகவானை நெருங்கி அவர் பல விதமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறார். So in normal cases, Chaitanya Mahāprabhu followed rules. சாதாரண நிலையில் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் கூட இந்த சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றியே நின்றார். So there were rules for sannyas. ஆகவே சந்நியாசத்தை ஏற்பதற்கான சில சட்டங்கள் உண்டு. So he followed those rules. அந்த சட்டங்களை அவர் பின்பற்றினார். And then there's rules of respect for the deity. He followed those rules. பகவானை வழிபாடுவதற்கான சில சட்டதிட்டங்கள் உண்டு, அவற்றையும் அவர் பின்பற்றினார். And of course there's rules of society also. He followed those rules. அதே போன்று சமுதாயத்தில் கடைபிடிக்க வேண்டிய சட்டதிட்டங்கள் இருந்தன, அவற்றையும் அவர் பின்பற்றினார். So in general, for teaching people, he followed all those rules. ஆகவே பொதுவாக மக்களுக்கு போதிப்பதற்காக அவர் அனைத்து விதமான சட்டதிட்டங்களையும் பின்பற்றினார். But then when the attraction to the Lord became so great, then he may break the rules. ஆனால் அதே சமயத்தில் பகவானிடம் அவர் கொண்ட ஈர்ப்பானது அதிகரித்து பிரேமையின் நிலையை அடைந்த பொழுது இந்த சட்டதிட்டங்களை அவர் மதிக்காமல் மீறினார். And thus we see in Nectar Devotion there, Rupa Goswami, in describing prema, says that you could not describe the activities of a person in prema. ஆகவே தான் பக்தி ரசாந்த சிந்துவில் ரூப கோசாமி அவர்கள் இந்த பிரேம பக்தியில் இருப்பவர்களுடைய நிலையையும் அவர்களுடைய செயல்பாடுகளையும் நாம் விளக்க முடியாது என்று சொல்கிறார். One may expect him to follow all the rules, but he may not. ஒருவர் அவர்கள் அத்தகையோர் அனைத்து சட்டதிட்டங்களையும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கலாம், ஆனால் அவர்கள் அதை பின்பற்றாமல் போகலாம். Like Chaitanya Mahāprabhu, follow the rules, but then sometimes he breaks the rules. இங்கு அதற்கான உதாரணம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்பொழுதும் அந்த சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றி கொண்டிருந்தால், ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த பிரேமைய நிலையில் அவர் அதை மீறினார். So it is not because they purposely want to break rules. ஆனால் இது அவர்கள் வேண்டுமென்றே சட்டங்களை மீற வேண்டும் என்றதுக்காக செய்யப்படும் செயல்கள் அல்ல. Rather, because of the great attraction to the Lord, they forget everything else. மாறாக பகவானிடம் கொண்டுள்ள அந்த ஈர்ப்பின் காரணமாக, பிரேமையின் காரணமாக அவர்கள் அனைத்தையும் மறந்து செயல்படுகிறார்கள். And therefore they cannot be blamed for that. ஆகவே இதற்காக நாம் அவர்களை குறை கூற முடியாது. Because ultimately the greatest quality is that attraction to the Lord. ஏனெனில் இறுதியாக பார்ப்போமேயானால் அனைத்தை விட மிகுந்த உன்னதமான நிலை என்பது பகவானால் ஈர்க்கப்படுவது என்பதே ஆகும். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Hare Krishna. Maharaj, this is a question on behalf of Bhagavad Raghav Prabhu. So I am just asking, on his behalf I am asking a question. So he is asking that in Pujari Seva, we have a restriction that Brahman initiated devotees go for cooking of the Lord and also for deity worship. But exceptionally it may happen sometime that the devotees are less
or some health problem is there, or some situation, corona is there, where sufficient devotees are not there for cooking or deity service. So in that case, what to do? பகவத் சேவை என்று சொல்லும் பொழுது விக்கிரக வழிபாடு செய்கின்ற பொழுது பகவானுக்கு சேவை செய்வதற்கு பிராமண தீட்சை பெற்ற பக்தர்கள் இருக்க வேண்டும் என்ற விதிமுறை உண்டு. ஆகவே ஒரு சில சமயங்களில் நாம் அத்தகைய சேவையில் ஈடுபடுவதற்கு போதுமான பக்தர்கள் இல்லாத காலகட்டத்தில், பிராமண தீட்சை பெற்ற பக்தர்கள் இல்லாத காலகட்டத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும்? Well, the rule is there because we have the rule that you shouldn't worship the deity unless you do have your diksha and your mantras for worshiping the deity. இந்த சட்டமானது அங்கு இருப்பதற்கு காரணம் என்றால் ஒருவர் தீட்சை பெற்று அந்த மந்திரங்களை பெற்று அவற்றின் உச்சரித்து அதன் மூலமாகவே பகவானை வழிபட முடியும் என்பதற்காகும். So of course ultimately by getting a mantra from guru that signifies that you have a level of qualification. எப்படி வேணும் குருவினிடம் இருந்து பெறப்படும் மந்திரத்தின் காரணமாக ஒரு பக்தருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தகுதி இருக்கிறது என்பது வெளிப்படுகிறது. In other words, it is external sign that you are a qualified devotee. வேறு விதத்தில் சொன்னமேயானால் இது நீங்கள் பக்தர் என்பதற்கான வெளிப்படையான ஒரு தகுதி நிலையாகும். And then a qualified devotee can worship the deity. ஸோ அந்த ஒரு தகுதி உள்ளவர்கள் பகவானை வழிபட முடிகிறது. But this of course is external. ஆனால் இது ஒரு வெளிப்படையான அடையாளமே. There may be a great devotee who doesn't have the mantras, but he may have more devotion than any qualified devotee. அதே சமயத்தில் மந்திரத்தை பெறாத ஒரு தகுதி பெற்ற பக்தர் மற்ற பக்தர்களுடைய தகுதி பெற்ற ஒருவர் அந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய சாத்தியங்கள் உண்டு. So on the absolute level he's more qualified to worship the deity than everybody else. அத்தகைய நிலையில் பார்க்கும் பொழுது அந்த பக்தர் மற்ற பக்தர்களிட அதிகமான தகுதியை பெற்றிருக்கிறார் பகவானை வழிபாடு செய்வதற்கு. But then again we don't want to break the normal rules. ஆனால் அதே சமயத்தில் நாம் இந்த சாதாரண சட்டதிட்டங்களை மீற விரும்புவதில்லை. So the same for cooking, we can say, well, the person we don't have anyone to cook, but anyway he's very devotional, so let him cook. We could give that excuse. ஆனால் அதே போன்று தான் பகவானுக்கு சமையல் செய்வதிலும் கடைபிடிக்க முடியும். ஒருவருக்கு அதிகமான பக்தி இருக்கிறது என்ற நிலையில் அவர் சமைக்கலாம் என்று நாம் சொல்ல முடியும். And it may be true. Yes, he is a better devotee than some of the initiated devotees. அது உண்மையாக கூட இருக்கலாம். தீட்சை பெற்ற பக்தர்களை விடவும் அவர் முன்னேறிய நிலையில் இருக்கலாம். But then we also have to be careful that then we just allow everybody to worship a cook who were maybe not so qualified also. ஆனால் அதே சமயத்தில் நாம் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அதை காரணம் காட்டி தகுதியற்றவர்கள் கூட சமைக்க முன் வரக்கூடாது, அவர்களுக்கு நாம் இடம் கொடுக்கக்கூடாது. So we try to maintain that rule as much as possible so that we can maintain some sort of standard even of devotion, even though that is external sign. ஆகவே தான் நாம் இந்த தீட்சை பெற்ற ஒருவரே பகவத் சேவையில் ஈடுபட வேண்டும், நேரடி சேவையில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற ஒரு விதிமுறையை கடைபிடிக்க முயற்சிக்கின்றோம். Yeah, but then the other problem or other question would be, well, better that somebody does it than nobody does it, and there's no offering to the Lord at all. ஆனால் அதே சமயத்தில் நாம் வேறொரு கேள்வியையும் கேட்கலாம். பகவானுக்கு எந்த விதமான நைவேத்தியம் செய்யாமல் போவதை விட யாரோ ஒருவர் சமைத்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்வது மேலல்லவா என்று சொல்லலாம். So that is true. Definitely we should have the offering. அது உண்மையே, நாம் நிச்சயமாக பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்தே ஆக வேண்டும். But as much as possible we should make arrangements so there is qualified people at all times available. ஆனால் முடிந்த வரையில் நாம் முயற்சி செய்து பகவானுக்கு அத்தகைய சேவைகள் செய்வதற்கு தகுதியான பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை நிர்ணயித்துக் கொள்ள வேண்டும். And that is why for instance the deity worship ministry is not eager to have people install deities in temples unless they have sufficient people for cooks, for pujari work, etc. And if there's not enough, then they don't want to give them permission. இந்த ஒரு காரணத்திற்காகத்தான் நமது விக்கிரக வழிபாட்டு அமைச்சகமானது அத்தகைய தகுதி இல்லாத இடங்களில் விக்கிரகங்களை நிறுவக்கூடாது, பிராணபிரதிஷ்டை செய்யக்கூடாது என்ற ஒரு சட்டத்தை வைத்திருக்கிறார்கள். So they probably have numbers. You need so many pujaris for so many deities and so many cooks for so many deities, and if you don't have enough, then you may fall into this position of, okay, this one's sick and now we don't have enough people, so then you call in someone else. ஆகவே தான் அவர்கள் இத்தகைய ஒரு கோவிலில் இந்த விதமான இத்தனை பக்தர்கள் இருக்க வேண்டும், பூஜாரிகள் இவ்வளவு பேர் இருக்க வேண்டும், இரண்டாம் தீட்சை பெற்றவர்கள் இவ்வளவு பேர் இருக்க வேண்டும் என்று சட்டத்திட்டங்களும் கட்டுப்பாடுகளையும் வைத்துள்ளார்கள். அவ்வாறு இல்லாத நிலையில் அத்தகைய பக்தர்களை கொண்டு வருவதற்கு முயற்சிக்கிறார்கள். Thank you, Maharaj. I will tell him, Maharaj.
Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna Maharaj. We see that some devotees, they reason that Krishna says aham bija pradapita, that I am the seed giving father, so he is my father and I can act like a child in front of him. So when they see the deities, they behave in a very normal way without expected respect. So how do we understand this? And sometimes they also reason that they do this in Vrindavan. Like people in Vrindavan, they go in front of the Lord and they express their love. So sometimes the people may imitate it. So how do we understand it and how do we make them understand? கேள்வி என்னவெனில் கிருஷ்ணரே அனைத்துக்கும் மூல காரணமானவர், அனைவருக்கும் வித்தாக நிற்பவர் என்று கூறி சில பக்தர்கள் உரிமை எடுத்துக்கொண்டு கிருஷ்ணருடைய குழந்தை நான், ஆகவே குழந்தை என்ற முறையில் தந்தையிடம் எவ்வாறு வேண்டுமானாலும் பழகலாம் என்று உரிமை எடுத்துக்கொண்டு பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் பகவானின் முன்னால் ஈடுபடுகிறார்கள். அவர்கள் மேலும் பிருந்தாவனத்தில் உள்ள சகஜியர்களையும் மேற்கோள் காட்டுகிறார்கள். இத்தகைய ஒரு நிலையில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? On the path of Raganuga, then definitely the mood to the deity is more informal. ராகானுக நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு பகவானுடைய உள்ள தொடர்பானது சாதாரணமான ஒரு நிலையில் இருக்கின்றது. And nothing wrong with that if you actually have that type of attraction. உங்களுக்கு அத்தகைய ஒரு ஈர்ப்பு இருக்குமே ஆனால் அதில் எந்த விதமான தவறும் இல்லை. However, the danger of that is that one may use as an excuse. ஆனால் உண்மையில் அதில் இருக்கும் அபாயம் என்னவெனில் ஒருவர் அதை ஒரு தவறான ஒரு நிலையில் உபயோகப்படுத்தலாம். So one is casual not because one has great attraction to the Lord, but because one is lazy. ஆகவே பகவானிடம் ஈர்ப்பில்லாத ஒருவர் தன்னிச்சையாக செயல்படுவாரேயானால் அவர் சோம்பேறியாக கூட இருக்கலாம். So we won't do any offering today because I'm too tired. பகவானுக்கு எந்த விதமான அர்ப்பணமும் நைவேத்தியமும் செய்யாமல் இருப்பேன், ஏனென்றால் நான் மிகவும் அசர்ந்து போயிட்டேன் என்று கூறலாம். களைப்புடன் we say, well, Krishna's sick today, he doesn't want to eat. மேலும் கிருஷ்ணன் என்று நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறார், ஆகவே அவர் உண்ணமாட்டார் என்று சமைக்காமல் இருக்கலாம். So on the excuse of being very spontaneous and understanding the mood of the Lord, then we can concoct all sorts of things. ஆகவே நான் பகவானுக்கு மிகவும் நெருக்கத்தில் உள்ளேன், அவரை புரிந்து கொள்கிறேன் என்ற காரணத்தை காட்டி நாம் பல்வேறு விதமான குறைகளில் ஈடுபடலாம். So that's why Bhakti-siddhanta Saraswati Thakur and Srila Prabhupada a little bit careful about introducing that mood, because it does give rise to excuse for laxity. ஆகவே தான் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் இந்த ஒரு வழிமுறையை அறிமுகப்படுத்த தயங்கினார், ஏனெனில் இத்தகைய ஒரு வழிமுறையானது கவனக்குறைவை கொண்டு வருகிறது. Hare Krishna, online questions please. Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna Maharaj, very nice class. We have few questions online. The first question from Radha Rasamayi Devi Dasi, is the attraction for the Lord directly different from, is the attraction for the Lord different from attraction for deity worship? Then is attraction for the holy name a third thing? பகவானிடம் ஏற்படும் ஈர்ப்பானது விக்கிர வழிபாடில் ஏற்படும் ஈர்ப்பிலிருந்து மாறுபட்டதா, அதே போன்று புனித நாமத்தில் உள்ள ஈர்ப்பும் இவற்றிலிருந்து மாறுபட்டதா? What was the second part? The attraction for the holy name, third thing. Well, obviously the deity is non-different from Krishna. உண்மையில் பார்த்தால் இந்த விக்கிரகமானது பகவானிலிருந்து மாறுபட்டதல்ல. So if we're attracted to deity worship, then we should be attracted to the Lord. ஆகவே விக்கிரக வழிபாட்டில் ஈடுபாடு இருக்குமானால் நாம் பகவானிடம் ஈடுகொண்டுள்ளோம் என்பதே ஆகும். But we may also be attracted to the process of that worship. ஆனால் அதே சமயத்தில் நாம் அந்த வழிபாட்டு முறையின் மீது ஈர்ப்பு கொள்ளலாம். So some devotees may be interested in learning more mantras. சில பக்தர்கள் அதிக அளவில் மந்திரங்களை பயில்வதில் அக்கறை காட்டலாம். Or they may be interested in showing mudras. அல்லது அவர்கள் முத்திரைகளை செய்வதில் அதிக ஈடுபாடு காட்டலாம். Or different processes of offering arti, etc. ஆர்த்தி போன்ற அர்ப்பணங்களில் பல்வேறு விதமான வழிமுறைகளை பின்பற்றுவதில் அதிக ஆர்வம் காட்டலாம். Obviously it's all absolute, but definitely the attraction to the Lord in the worship is superior. இவை எனதும் முழுமையான ஒரு நிலையிலேயே இருக்கின்றன. எப்படி இருப்பினும் பகவானிடம் கொள்ளும் ஈடுபாடானது இவற்றை விட மேலானதாகும். And the same with chanting the name.
அவ்வாறே பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதுமாகும். So the name is not different from the Lord. நாமம் என்பது பகவானிலிருந்து மாறுபட்டதல்ல. But then some people are very interested in the melodies. ஆனால் அதே சமயத்தில் சில மக்கள் அந்த ராகத்துடன் சொல்வதில் அதிக ஈடுபாடை காமிக்கிறார்கள். So of course it's related to the Lord, it's praise of the Lord, but still if the interest goes that way, it is always preferable to have the interest in the Lord rather than everything else. ஆகவே இது அந்த வழிமுறையை பின்பற்றுவதில் காட்டும் ஈடுபாடாக மாறிவிடுமே, ஆனால் பகவானிடம் கொண்டுள்ள அந்த ஈடுபாடானது இது வேறுபடுகிறது. So I think Vishnu Chakravarti mentions that in Madhya Kadambani. விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்கள் இதை பற்றி மதுரிய கதம்பனி என்ற புத்தகத்தில் விளக்கியுள்ளார். So you can have two types of attraction. உங்களுக்கு இரண்டு விதமான ஈர்ப்புகள் ஏற்படலாம். We have attraction for chanting the name. ஒரு ஈர்ப்பானது பகவானது நாமங்களை உச்சரிப்பதற்கானது. So someone may be attracted to hearing the name when it is done sung very beautifully with nice ragas, etc. சிலர்கள் அந்த பகவானுடைய நாமத்தை கேட்பதில் அதிக கவனம் செலுத்தலாம், அதிகமான ராகங்களுடன் மென்மையான ராகங்களுடன் சொல்வதில் ஈடுபாடு காட்டலாம். But superior to that attraction is a person is attracted to the singing of the name even if it is not sung properly. ஆனால் அதே சமயத்தில் அதைவிட ஒரு மேலான ஈர்ப்பு என்னது என்றால் ஒருவர் அந்த ஒரு பாடலை அல்லது உச்சரிப்பை அந்த சரியான ராகத்திலோ சரியான ஈடுபாடோடு சொல்லாவிட்டாலும் ஈடுபடுவதே ஆகும். So he's more attracted to the name itself and the devotion with which it's expressed rather than the melody or the rhythm, etc. ஏனில் அந்த இடத்தில் அவர் அந்த நாமத்திற்கு அந்த அளவுக்கு ஈர்ப்பு கொண்டுள்ளார் என்றால் அதனுடன் சேர்ந்து வரும் பக்தியிலேயே அவர் மனது நிலைக்கின்றது, அதனோடு சேர்த்து சொல்லப்படும் ராகத்திலோ அல்லது மற்ற விஷயங்களிலோ அவர் ஈடுபடுவதில்லை. So that's a higher attraction. இது ஒரு மேன்மையான நிலையில் உள்ள ஈடுபாடாகும். Thank you, Maharaj. This is a question from Medhavani Sakhi Mataji. Is it right understanding that Mother Yashoda is Ragatmika Bhakta and hence there is no aspect of Aishwarya or respect for the Lord, whereas Raganuga Bhaktas have attained that love by practice or sadhana. Hence at all times the aspect of Aishwarya Bhava or respect is always there. அன்னை யசோதையிடம் ராகாத்மிக பக்தி என்பது இருப்பதன் காரணமாக அவருக்கு அந்த ஐஸ்வர்யத்தில் ஈடுபாடு இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் பழக்கத்தின் மூலமாக ராகானுக பக்தி அடைவர்களுக்கு அந்த ஐஸ்வர்யத்தில் ஈடுபாடு இருக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது. இது உண்மையா? So the Ragamaka Bhaktas are the devotees in the spiritual world in Vrindavan who have great prema. இந்த ராகாத்மிக பக்தர்கள் விருந்தாவனத்தில் ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள பிரேமை நிலையை அடைந்த பக்தர்கள் ஆவார்கள். And the Raganuga Bhakta is someone doing sadhana in this world who's aspiring to follow the Ragatmaka Bhaktas. ஆனால் ராகானுக பக்தர்கள் என்பவர்கள் இந்த பூவுலகில் சாதனையின் மூலமாக அந்த ராகாத்மிக பக்தர்களை பின்பற்ற முயற்சிப்பவர்களாகும். So by following the sadhana of Raganuga, of course eventually they will surpass the sadhana. ராகானுக பக்தியை அடைவதற்காக சாதனை செய்ய முயற்சிப்பவர்கள் இறுதியில் ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த சாதனையை கடந்து செல்கிறார்கள். And they will also surpass respect. மேலும் அவர்கள் இந்த மரியாதை என்ற ஒரு நிலையையும் கடக்கிறார்கள். And in the spiritual world then they will enter Vrindavan where there is no respect. இறுதியாக அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்தில் விருந்தாவனத்தை நுழைகிறார்கள். அங்கு மரியாதை என்பது அந்த அளவுக்காக கடைபிடிக்கப்படுவதில்லை. But that respect of course means that they don't see Krishna as Supreme Lord. ஆனால் அந்த மரியாதை இல்லை என்று நாம் சொல்வது என்னவென்றால் கிருஷ்ணரை அவர்கள் பகவானாக பாவிப்பதில்லை. So everybody obviously respects Krishna in Vrindavan. எப்படி இருப்பினும் விருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணரை அனைவரும் மரியாதை கொடுக்கிறார்கள். But that does not interfere with their affection. ஆனால் அந்த மரியாதையானது அவர்களுடைய பற்றிற்கும் பாசத்திற்கும் எந்த விதமான இடையூறையும் விளைப்பதில்லை. And they never see Krishna as Supreme Lord. மேலும் அவர்கள் கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுளாக பாவிப்பதில்லை. So if one practices Raganuga, one is qualified to enter into Vrindavan. ஆகவே ஒருவர் ராகானுக பக்தியை பழகும் பொழுது அவர் விருந்தாவனத்தில் நுழைவதற்கு தகுதியை பெறுகிறார். And if he practices Vaidhi, then when he goes to spiritual world, then he will see Krishna as Supreme Lord, so he can't enter Vrindavan. ஆனால் வைதி பக்தி பழகுபவர்கள் விருந்தாவனத்தை அடையும் பொழுது பகவானை முழுமுதற் கடவுளாக பார்க்கிறார்கள். ஆனால் அங்கு அந்த தன்னிச்சையான ராகானுக பக்தி என்பது இருப்பதில்லை. There is another question from Srinivas Prabhu. Sometimes we find it difficult to explain spiritual subject matter
using material examples or analogies. In such cases, how is such spiritual information communicated from spiritual master to disciple? இந்த லௌகிக உலகத்தில் சில சமயத்தில் ஆன்மீக விஷயங்களை விளக்குவதற்கு லௌகிக உதாரணங்களின் மூலமாக செய்வது என்பது கடினமாகிறது. அத்தகைய நேர காலகட்டங்களில் ஆன்மீக குருவானவர் எவ்வாறு தன்னுடைய விளக்கங்களை கொடுக்கிறார், செய்தியை பரிமாற்றம் செய்கிறார்? What's the question? How does the spiritual message? Oh. Yeah. Well, we'll see in Bhagavatam so many different examples are given. ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் பல்வேறு விதமான உதாரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதை காண்கின்றோம். And then we can say, well, that's a material example. பெரும்பாலானவை லௌகிக விஷயங்களை கொண்டு அடிப்படையிலேயே விளக்கப்பட்டுள்ளன. So that is true. இது உண்மையே. But the example is given not to confuse material with spiritual, but to show some similarity only. ஆனால் இந்த உதாரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆன்மீகம் மற்றும் பௌதிகத்தை போட்டு குழப்பிக்கொள்வதற்காக அல்ல, ஆனால் சில மேற்கோள்களை காட்டி அதை புரிய வைப்பதற்காகவே ஆகும். So examples are given to indicate a similarity. ஆகவே இந்த உதாரணங்கள் ஒரு ஒப்பிட்டு சொல்லப்படும் தன்மைகளை, ஒரே மாதிரி இருக்கும் தன்மைகளை விளக்குவதற்காக ஒப்பிடப்படுபவை. Therefore they are never perfect examples. ஆகவே இவை குறைகளற்ற உதாரணங்களாக முடியாது. So the reason for this, of course, is that in the spiritual world things maybe have similarity, but they are also quite different. இதற்கு காரணம் என்றால் ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள இந்த விஷயங்கள் ஓரளவு ஒப்பான தன்மைகளை கொண்டிருக்கலாம், ஆனால் அதே சமயத்தில் அவை அதே விஷயங்கள் ஆகிவிட முடியாது. So how does a disciple understand this? ஒரு சீடனானவன் இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள முடிகிறது? So the devotee should have faith and intelligence. அதற்கு என்ன பதில் என்றால், பக்தன் என்பவனுக்கு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும், சிறிது புத்தி கூர்மையும் இருக்க வேண்டும். Of course this intelligence is spiritual intelligence. ஆனால் இங்கு நாம் புத்தி கூர்மை, புத்திசாலித்தனம் என்று கூறுவது ஆன்மீக புத்தியை பற்றியே ஆகும். If it is mere material intelligence, then of course he won't understand properly. லௌகிக விஷயங்களில் உள்ள அந்த புத்தி கூர்மையானது இந்த ஆன்மீக விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள உதவுவதில்லை. But due to his faith and his devotion, he has developed spiritual intelligence. Then he will have no confusion in understanding the instructions. ஆனால் அவன் அந்த நம்பிக்கையின் மூலமாக பழக்கம் செய்யும் பொழுது அவனுக்கு அந்த ஆன்மீக புத்தி கூர்மை என்பது பெறப்பெற்று குரு கூறும் அந்த உதாரணங்களை அவன் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சக்தியை பெறுகின்றான். And he will understand that those words also have a limitation because of our limitation of our material intelligence. அதே சமயத்தில் சொல்லப்பட்ட அந்த வார்த்தைகளுக்கு ஒரு மேலளவு என்பது புரிந்து கொள்ளக்கூடிய, விளக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி என்பது ஒரு அளவுக்குட்பட்டே இருக்கிறது என்பதையும் அவன் புரிந்து கொள்கின்றான். Search for detailed explanation. I have just a couple of questions if you have time. There is a question from Madan Mohan Prabhu. How to give respect to Guru Maharaj and devotee according to Shastra? Shastra Subahu. சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் ஒரு குருவிற்கும் பக்தர்களுக்கும் நாம் எவ்வாறு மரியாதை செலுத்த வேண்டும்? Well, I guess you should understand what Scripture says then. You should understand what Scripture says and follow it. நீங்கள் இதற்கு சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டு அவற்றை பின்பற்ற வேண்டும். There is one more last question. If a devotee gets attracted towards service like book distribution or other services than concentrating on deity, darshan or chanting, how can we understand, Maharaj? If you are attracted to specific services. ஒரு பக்தனானவன் விக்கிரக வழிபாடு போன்ற நேரடியான சேவைகளை விட புத்தக விநியோகம் போன்ற சேவைகளில் ஈடுபாடு கொண்டுள்ளானேயானால் அதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, all types of devotional service are spiritual and they are beneficial. உண்மையில் சொன்னால் அனைத்து விதமான ஆன்மீக சேவைகளும் அனைத்து விதமான பகவத் சேவைகளும் ஆன்மீகமானவையே. அதன் மூலமாக பக்தர்கள் பலனையும் பெறுகிறார்கள். But our main process for spiritual advancement is not those services but chanting Krishna's name. ஆனால் நமது ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு முக்கியமான சேவைகள் இத்தகைய சேவைகள் அல்ல, பகவானது நாமத்தை உச்சரிப்பதே ஆகும். So therefore, if we
do those services and we chant, then very good. We can do that service very nicely. ஆகவே நாம் அத்தகைய சேவைகளில் ஈடுபடுவதோடு மட்டுமல்லாமல் நாமத்தை கவனத்துடன் உச்சரிப்போமேயானால் அத்தகைய சேவைகளிலும் நாம் அதிகமாக ஈடுபடலாம், பக்தியில் முன்னேறலாம். But if we don't chant, then when we do that service, our devotional attitude may not be so strong. ஆனால் நாம் ஜபம் என்பதை செய்யாமல் நாமத்தை உச்சரிக்காமல் அத்தகைய சேவையில் ஈடுபடுவோமே ஆனால் அவற்றிலிருந்து பெரும் பலனோ அல்லது அதிலிருந்து எடுக்கப்படும் பலன்களோ நமக்கு கிடைப்பதில்லை. So the ideal situation is we combine them both and we do them both very strongly. ஆகவே உகந்த முறை என்னவென்றால் நாம் இரண்டையும் ஒன்றாக கலந்து நாமத்தை ஜபித்து மற்ற சேவைகளையும் செய்ய வேண்டியதனால் நாம் ஆன்மீக முன்னேற்றம் பெற முடியும். Thank you, Maharaj. Hare Krishna. ग्रंथरा श्री 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 भागवतम की, His Holiness Bhanuswami Maharaj की, Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की, Nitai Gaur Premanande, Chaitanya Charitamrita.